Era nga tukyagendera maaso n'omukuku na Joseph Tamale Mirundi okutunulira ensonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga naye ate ensonga zetusinga okwesigamako z'ensonga z'ebyokulonda. Tuba twogera ku nsonga y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga according to omukuku na yagamba Bobi Wine tasobola wangula kaluka 221. Era bwe twogerera waliwo amawulire agakafuluma agalaga nti Bobi Wine abadde ayogerako ne radio emu e Kenya ng'asinziira mu maka ge e Magere. Akigambibwa nti byaba byokwenda bamusazeeko ne interview tewedde abakozi babe waka ne batwalibwa gegabadde gakagwa njagala nkubuulire te one that all means that Bobi Wine umanyika nakugambye te Bobi Wine bano bwe bamuleeta bo bagende wa mukama waabwe ne beetunda n'abasonyiwa era abamu yabagamba you brought Bobi Wine, you finance him, write apologies in your handwriting. I know even military officers, senior military officers, who have been summoned to State House and to write apologies in their handwriting. One, he was abandoned by his mentors. His mentors did not want him to be president. That's why Balaam blocked Bobi Wine's party, People Power, to be registered, and he registered it as an he goes. But he didn't know it was working for Bobi Wine. Why? These people wanted Bobi Wine to have a party, a wing of NRMB, where Museveni could not control his members. This is why I have told you that when Bobi Wine campaigns for MPs, he is fit to campaign for MPs. He is only trouble. He is not to campaign for presidency. Aba avudde ku lolo gye bakola ki kakati abasajja bane bamuwa nuupu nabagamba na wano nkiwandiikako wano nti nuupu kibiina kyenaalemu. How did he end up in Bobi Wine's hands? The party was registered, they are about 30. They know when to use them. These political parties, their patron is Rugunda, the prime minister. Their chairman, the chairman of these small parties is Amanya Musheka. How did it go to Bobi Wine? Two. Why did it be registered by Rwakojo? Somebody was telling me, I don't know whether it is true or not. Kati fe mutu tianga basajja mmwe. Mwatu joga ne tubalemerako. Banga nti Rwakojo akolera mukazi wa Kalwe Gomba. Bamubuuzizza. Sebo waggulu tulondane nabaganze nonya ka mukyala wange. Akebyo waggulu mbibalekedde. Because the people fear in normal circumstances a person would campaign for his leader. Kakati ate abenaali mu tebakikola. Kubanga population babalimba. Gwakako badde okalina aka Museveni tewali. Kakati nono takkiriza ate campaigning gira Museveni. That's their problem. Negwa ekyokubiri America tennatuuka ku level kwegambira Museveni nti regime change on fly zone. They still need him. But what they want is for him to kill his election process. That's very important. But you must understand, nti Museveni alina okubeera ne bw'aba nga awangudde akalulu. This is where this gundi comes in. Mbabazi. Mbabazi can help him to be Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. The road Somogere did. Revolutionary political party, you humble yourself. Humble yourself. Singati wali bujozi naligenzeeyo. Niyo tekayinza kanukantu ya pusi natula n'omukonani ne banjoga. Ngende mu advisors abatasoma. Then wait till I go to school to go in a group of 100 people and more at my age to be advisor 1 million mu kitundu n'abaana 40 n'embuto 3 bali eki obukukwali kunjoga. It was a humiliating appointment. That's why I didn't go there. But if the president had told me, go to Rakai, we have a problem in Rakai district, you can't solve this, I would humble myself, Lolo gundi jagenda okukola nti the observers, the European observers, the European observer tewali kinumanga muntu kutabula bintu ebyo bupapula bwamwe lwaki temwabuleteddewo kakati nkugamba nti the European observers have not come.
Therefore, when do you involve them? The European observers gave you recommendations. Previously, African Union does not matter. African Union intervened, wanted the Gaddafi's issue to be solved by the European Union, the African Union. What happened? The African resolutions by the African Union were rejected by the Americans. Gaddafi never mutwala. Kakati observers, the observers abavudde mu Africa tebalina lolo gye bakola. Tulina observers abavudde mu nsi ez'enjawulo muri Sierra Leone era bano bakyala bali mu kibiina kye bayita women situation. Abo temuli tebalina buyambi bwe bakabaata kati abo bazze kakati gwesoka weebuze. That's what I'm telling you. How relevant are they? Tebalina relevance. Nkuvugamba nti electoral commission ya Uganda yagenda. I'm telling you, African Union has no value at all. Why? This one depends on the French. Those you are talking about. So what kind of election are we going to have? They are not relevant. According to African standards. Never Europeans never. So what kind of election are we going to have? We shall give you aid because the elections were done according to our values, American values. Kakati, when you see them boycotting, observing the elections, it means you need a powerful person like Mbabazi in foreign affairs to say, yes, you did not come, what were your areas of contention. This is why I'm telling you, Tiba judges, Chief Justice, Yari Bade, bali mu training bali ruddawa because we don't want cases to delay. You know, you basali musiramba. That's what I tell you. Nti muchino kumanya. Nti what are mitigating goon? The mitigating goon is the judiciary. If you lose, you go to the judiciary. This is when the Human Rights Commission would be given a lot of money in its activities. Human Rights Commission is nemotoka zali badde pick up ezitambula okulaba bebase batugoba netugenda netuduka bad money drives good man away because these are mitigating. The Human Rights Group of Uganda motoka zabo zili marked nazo zitambula. This is when you should give them a large budget to move around. Well, this is when the judiciary should be in a seminar waiting to see, to handle cases, Terry delay. The Chief Justice will say, Terry delay. We want to handle these issues expeditiously. We were Forum for Democratic Change, National Unity Platform, the Alliance for National Transformation. What do you expect from that meeting? Nabagamba nti abasajja abo babazi tumukunde mubazi. Tumukunde yategeera nti bagenda mukwata. Nagabwe embeera tumukunde fortress etalimu. Anti wulira tumukunde yamanya nti bwembeera mu wingiziza anybody bajja kunsiba. Ayimasi mugole tumukunde decided okufuuka presidential candidate. Kati asigaliza olunaku lumu yiminise gweba muyole. He must jump on this. Two, kakati bakitegedde nti Bobi Wine is the de facto leader of the opposition. Kakati they are coming up. Baba banabanene. Bakachitegeera alliance ya coalition ya lemo kubali. Nabagamba when four thieves, robbers attack your house from different direction, will you say that they are divided? Oyinza kanti bali divided? Yes. Kakati bano bakitegedde nti mumanyi Museveni asibye sente akalute kagenda kubeera mu sente bakaba kati bagenda kugamba nti bwabaawo wa gundi omu mutwala asinga olete tugenze mu alliance before ekyokusatu mwekye mutamanyi nze nsekerera abasajja bano kakati kangugoose Lumumba secretary general mukwano gwange mulwanirira nnyo yagaye nti abaffe tugenda bakobesa covid giri emitwalo emeka emitwalo ja agents atenga nze manyi yaleeta obuntu obwo obukebera mumanyi milioni 2 namba yabuleeta kati Lumumba naye yagenze eno okulyayo akasente kakati let me tell you what does it mean. Let us put Lumumba's
in practice, what does it mean? How many agents do you have throughout Uganda? So polling stations kati Lumumba yayingidde mu ddiiru y'aba bano abaabuleeta. 2 is rubbish. Is it a vaccine? Napana. Testing you here nobeera negative bw'okasanga ku luggi. Is it practical? Is Lumumba talking about a vaccine? Kakati 3 bwe kibanga abamu mubakebedde bano banaabeera distance mmeka okwawula ku bano abatali bakebere, kitegeeza ababano be bagenda okubeera ku bokisi abakebere bano balina kugenda wala nnyo nti mwe muddire olunaku lumu agency bonna mubakebere emitwalo simanyi emeka mutusinikira amannyo ffe tubakolere bwereere naye basajja mumujooga kakati gwe omusajja ono gwokebera ku mitwalo 24 wamuwadde mmeka okukumira akalulu kubanga okolere ono Lumumba akolere ono yaleeta obuntu bwe butesting kits millionaires naleeta ne sanitizers Museveni nazibulookinga kati alina gye yaziyisizza kakati Lumumba aga nti babakebere you are testing me ku mitwalo 24 ompadde mmeka nze ompadde mmeka akumira akalulu kati bakubireko mu ngalo mwasoma nnyo mwasoma oyo yayiseeyo balye sente ku gavumenti kati ekibiina kigenda kusasula sente 10,000. How many agents do you have? How many polling stations do you have? Tulina emitwalo 3,468 polling stations. Yes. Polling station agents. Are you saying that all of the NRM's agents you are going to bring will be positive, manya negative? It requires testing another person. And we do not have time. Oyo yaluseddiruye ng'agirukira mu kibiina mbu abala bajja bakolerera bwereere ng'oyo aluseddiruye eya testing billions. How many polling stations do you have? How many agents are you going to use? How many times are you going to test these people? And there's no what time. Are you going to do to these NRMs who will be found to be positive? Bannange abaana balya ssente. Abaana balya ssente. Mu meeting eno mugenda vaamu ki? Andi nkubuulidde. Teri kyamanyi. Nkugambye nti ebyo byonna bapuresyalingize nga America. Bobi Wine abaana b'ennyonyi gye bagendeddemu n'abaabale gye bagendeddemu. That's why I tell my children. Sisobola kulwanira Bobi Wine. Kunkubya tear gas. The role of a voter is to cast a vote. To a vote. Somebody won. If your wife follows pregnant and you are the father of that pregnancy, and she suffers from a miscarriage, do you also go to hospital? Olubuto oluvamba twala omusajja ku mutwaliro batwalani kati ezo omulumi gwange guwakalo baba akakubyeko tomanyiira nesinza kwasamira ku gundi beti ya gas ng'abaana ba Bobi Wine bali nyinyinyeemu n'abaabano bonna bali mu Amerika. Bobi Wine yasabye politika asayiramu oba ayina y'amaka. Bobi Wine yasabye politika asayiramu oba ayina y'amaka. Yes, ayina y'amaka oba yatuukidde ku kitebe kya Amerika gye bakumidde bonna bayina y'amaka. Kakati nga nze owange afiiramu kukalulungiramu kitayi ajja kubeera waka nga bwena bujjayo omulait family yaffe tefiira mu bya busiru dying of somebody else. Why? Bano nyabo mama wange baali bamunja ozolo musiringi. How did they pay me? Bano down to state house ne bankuba ku mawuka kanagisi kaduse wa kanagisi yaduse kanagisi bamulabye Nairobi kkulu byali mu kibira nankima ne Sebowa kujoga bantu bawe katereza kantu kanagisi yaduse novuga lubindi bwe. If my mother was almost lynched, because the Karoke Kasajja akawagira Museveni, how was I rewarded? Bando down of state house. Humiliated, down to the where I get the name for the million. I can give you just could there be a coalition? Ngabu twala myaka ejise kunoza jali mwaka gwa china na kaluka china ne bagatta obululu. Can this happen this time around? No, kyenkugamba. The government is fighting America, not Bobi Wine. The government is not fighting these political parties. It's fighting America. The government is an international government is facing mounting pressure from the international community. Politics is like a boxing. When you are boxing,
if you injure your opponent, it is up to you exert more pressure to force the coach asuleta tawul. Kakati bano bonna bongera kunyigiriza. Ti Bobi Wine bwe yatutta abaana be teboogera n'aba bano bagenze. Naye nga many of our leaders abali mu government, their wives and the children have already left. Nebo boogera Bobi Wine bwa akulaga nti ababebe bali mu deja nedda ennyonyi abaana ba Bobi Wine gye bagendeddemu nabano bwe batwalidde abaana baabwe balinga Katonda. That's why my way of seeing religion okunga nti God is the most merciful. Simulabayo Katonda ali merciful sinamulaba. I'm preparing to say very tough God. Kakasa okolabe. When Jesus was 4 days, ye Katonda yalagira omwana owuwe Jesus ne bamuddusa ne bamutwala e Misiri. Abalala bena kwenya kabaka n'abasala. What crime had they committed? So even God, when God heard that all of the four old boys were going to be killed in pursuance of Jesus, because those people, the Barons did not go back to the king decided to kill all of the 4 old boys. Jesus was already in Egypt. Kakati, as you people, you are going to slaughter yourselves. Bobi Wine's children and his opponents, in inverted commas, children, already put the plan. Free and fair. There's not going to be violence. As you're talking about slaughtering. Violence igenda kubawa. Violence Museveni yaginogedde eddagala. Babadde bagenda kubba ababaka ba parliament baliza ababaka ba boko Kenya. Enkoni yezayi enkoni yogenda okuvuga mu nkole waliyo omujozi gwe balinze. Enkoni omanyi lole enkoni yatuse ku million 5. Ebyaddala. Enkoni natuveye. Enkoni. Ene we bwacha atuka sasa wazileno njalo kakasanti ochala ba shapo kiranga wala meeting yegenda maso meeting wakati wa kula mu democratic enkoni eri mwankole kwano baina gwe balinda abajoga joga buli kaseera banyoke bamulete nga tali platform mulimu mugisha mu Alliance for National Transformation meeting eno katusubire nti mulimu ekyama ne kamalize n'akantu kanyenga tujja kuba tukubulira nzikiriza 12:45 ne ku ssaawa 2:45 ninga ku ssaawa emu omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni agenda kuba ayogerako eri ensi yatusinga presidential candidate wabulanga president w'ensi yatu Uganda. Nina akatabo kange awandika akatabo kange kano Museveni yetanga from his way of TV nze sisaaga nagandi Museveni alinga olulimi lulimu hostile TV nti ababebe bamuliko amwe riskite Mirundi is a high riskite kirumi you suffer more even a gundi magoti envuddemu ogisasula wali wajjo okweraga gwe yajoga nze muya mu fresh naye ajja kumulabako gwe yajoga waliwo yanerekamu atabonyemanyi kanagisali Kenya yadduse kanagisi kuba bantu kulu byali mu kibira alinga nkima badduse nkugamba nti abalonzi balina okutegeera. What is important to me is not to die at the polling stations, not at all. You shouldn't die, you should preserve yourself for future. Abo bonna be mulonze bayinza n'obutadda. Kati bali gundi generous babawa sente bakola ki? Ngenda kusa kubawa loan. Start it now. Why didn't you start it? Why are they generous? Kakati zembaga nti ekizibu kye tulina tetusomesa abantu. Lolo za mubaka wa parliament. Lolo za chairman wa 5. And in absence of this, the deciding factor becomes money. Era Museveni yabakonkonye tebalina sente ono ajoga ennyo talina yadde ekikumi yabadde atagala ng'ayina ew'omugagga gy'agenze. Museveni oye tighten that money tezifuluma paka nga kaluka wedde. Olaba abantu ba Uganda beerondere nabagamba my contention therefore is that the CA elections planted the seeds of stinking corruption that threatens Museveni's survival today. The question is why? Kali nakawandika for God and my country, written on Monday 25th July 2018. 2 years back. 2 years back. Number one, the NRM feared to explain to the population who was the most suitable candidate for the CA job. For this reason,
Many voters were not aware with the role of candidates to the CA, which was going to debate and promulgate the constitution, and this is crucial importance. Secondly, people had no trust in lawyers for this job. Haji Moses Chigongo had performed well as a speaker, a job earlier considered a preserve for lawyers. It's not surprising, therefore, that in the race for CA, the late Zimula Mugwanya defeated Justice Remi Kasule, who is now retired, who was the president of Uganda Law Society. Abantu bali chebamanyi over the two, Zimula Mugwanya ina diploma mukukola sabuni, Remi Kasule, president of the Law Society, who would be considered by the population to go to discuss and debate and promulgate the constitution. Yali badde lawyer. Abantu bategera lawyer. Government deliberately did not tell them. There was even a law governing the CA. Even if you don't understand English, they would identify for you translators. They were targeting illiteracy. Since voters did not understand the role of the CA, they perceived it to be another parliament where everyone can go, and it shouldn't necessarily be lawyers. The CA would have been dominated by lawyers. That's why our constitution, there is no constitution that has the volume Uganda has. A constitution is an explanation. There is no constitution that is not complete in the process. In Uganda, you have a constitutional review. You have three types of democracy. Types. The types. One. A political, multi-party, a single party, a single party, or and any elections. other democratic. Where do you find this in any constitution? A constitution finalizes. There must be a constitutional review commission every 10 years. Which type of constitution do you have? So it was not done by lawyers. So what kind of constitution do you have? It is, people assume that we have a constitution. So anyone can enter. Yes, I can understand. Americans amended their constitution 10 times in 10 years, but it was all about human rights. A constitution expresses America in Amawanga Tan Mwameka. Constitution kayo katono wekati. A constitution expresses there will be a road, there will be what? There na ye age of the weight. That's why it's creates trouble for you. Since political parties were in limbo at that time, no serious strategies were taken to sponsor and campaign for suitable candidates. Independence. Independence, if I know, what like me, I defend Museveni alone. Why? Since I could defend stinking corruption. We see the day. Ndi hunting doko yo. Jiteri. Isime jiteri undebe, jiteri umpuliti. Why do you ring me? Am I under any government good? Do I have a government job? Ring me and see. Sisobola ku defending and defendable things. But as a result, some people have decided to remain independent, not to take a responsibility of the failures of government. So what about monitor bawan? The Museveni's absence. The first reason, the issues that dominated the public debate at that time were federal, political party and political parties. Other issues were not considered to be important. Today, people talk about constitutional amendments, but the provisions for such amendments were not considered to be important and therefore did not attract much attention at that time. Kakana bino bwebiri nti ababaka bano abantu ba bulijjo bategedde lolo ye MP ti MP takola nguudo MP takola abantu sente MP akola ki. That's why they are disappointed. Nze sobola genda mu parliament. Why am an arrogant man? Era bwe nagenda yo bagamba kitange nti omutani wo tasaba kalulu nti nfukamire n'abaana bange nze arrogance yange basebe ne banya kati we munyima kati nabera kakati bamala bafukamire mukalu nendeta mukazi wange n'abaana basenga bajjajja kati tumala sijja bafukamirira kati mukazi wange afukamire na buli omu because of a vote. Me, how much money is this that I cannot get through my private business? Kakati baba baniringa before you
to attract your votes. Massive. But they will not do the same. This explains why. In many cases, but MPs abaddayo chikumi chigwa. The mortality rate of parliamentarians is 100 every election. Those who don't get jobs, especially the opposition, die. Omusajja ava mu parliament yebugerere nadduka nagenda nafuuka omwami ow'eggombolola n'asaba obwami obw'eggombolola mu local government. They can survive. Bano abavubuka bomulaba bonna. Do they go back I think at the issue is that politics was monetarized. We have to focus politics of worker basa. Do you invest in a lot of money okufuuka mu parliament? Anti bo balowooza nti tubbe ssente z'amasannyalaze, tubbe ssente za covid, tubbe ssente za buli kimu tugule abalonzi. As if toyinza kugamba nti ku mbaga tubbe ennyama naye tubagulire omwenge mbotamiva ayagala ki. Kakati Mane Museveni azikutte tebalina ssente. This is why I'm explaining. It is going to be the most fair election. Why? Mengo does not raise its agile head over federal. Sebo badibo nobo badi abukoze ne Buganda akalutafunyemu. This is a time gundi ekibuli wakubiddwa motoka za mutulako. Rwanga is also nzemanyi kazimba byayogera sibitufu. It is a small matter. I know. I saved the Catholic Church. Baba de Bainane details and that is when it comes to Catholicism, you see me as a Catholic. So, abantu bagenda kwerondera abantu baabwe without federal, without money, without any influence. Abasente jogo libaweddemu, obujonzi bubaweddemu, obubbi buganya okukola bakakasiza nti ojja kubanga osobola okulonda kasita oba nga weewandiisanga omulonzi. Bwe tweyongerayo n'ensonga y'ebyennyanja katono nnyo twakadde akatutwaliriza ensonga y'ebyennyanja. Ebyennyanja babisanze ku mbalama za nnyanja Nalubaale nga bifu era nsuubira kisonga eno ekwatako nnyo Sebalamuti babisangako nga bifu. Kansoke nkunyonyola muzeyi Tamale. Abinnyanja bino nno abannema bavuddeyo ne batangaza eggwanga nga bagamba nti kyavudde ku amazzi agaalinnya emyezi giri egiyise emabega ekyaviirako ekiddo kibayita enkonge ekyakwata ku mazzi. Ekiddo kino olwavunda ne kikkira wansi mu mazzi ne kisalako oxygen levels kyekyaviiriddeko ebinnyanja empuuta okufa mu bungi. What do you make of that? Besides talking I know a fund that was given to government to Kirini Lake Victoria. Mbakube the center abaziri. Walo sente zafuluma nga zakutereza Kanagisi n'avaayo friends of Lake Victoria. Kanagisi naye yadusali Nairobi bayina go balabya afaanana Kanagisi ali yatemye kuli byali mu bibira ali ampirivuma nankima ne Sebowa kukubanga bya busiru. Kakati I know nti ebyennyanja these things must happen. Why? If there are changes on the operation of soldiers on Lake Victoria, those who have been imported by the killing canoemen inside the lake. Ngaba masasi never been imported imported by the yabo about in the ring. Because I told you, they misuse government good policies to benefit themselves. I know. All enyanja zikumibwa. You can protect a lake for 6 months waleya ne muvuba emyaka 25. Naye bano babadde bayinvokinze n'etteeka abazungu baleeta etteeka mu 1937 obutayokya kukalirira byannyanja. Why? Oyina bitwala mu makampuni gaabwe aga factory. We know what they are doing. Leka kati shemba boza. I don't want to assume nti kino kiri politics. Abavubi bamwattira mu nnyanja ne mutwala empota yaabwe. Bawidozi baabwe n'abaana bwe basobola okuba Museveni akalo. It looks impossible. How? It looks and sounds impossible. Yes. Naye ennyanja mugibaddeku mwe Mukasa. When did you become Mukasa? Mukasa w'ennyanja. Mukasa is the head of the goon. Mu Buganda. Ne Mukasa ng'ayogera lulimi ki Luswayiri. Mukasa yasoma dde Oluswayiri. Omuyita yava Zanzibar. Ne bajoga ensi yonna ku nnyanja ne bakuba amaato g'abantu nga teri abagambako. Kakati ate badduka beefuula. No! Baliyoddeko abamu ne babakuba abaserikale abo ne babakuba ku lubalama amasasi. Ensi n'eryoka esanyuka.
Yes. Are you attributing this I've to been that? saying this. Nze nategeererawo. To these people, basuula Museveni. Why? Toyinza kuba n'otawaanya butale nga nnamugwanya n'ogamba ababodaboda mbu balina obubina bwabwe buliko emizindaalo ntugenda kuleeta kati eyali aleeta baasi ebikumi yadduka dda n'ebikooyi bye yadduka oyo tayogera yeekwesi eyali aleeta baasi ebikumi ebina ajjeko abantu emirimu bamuwenga biliyoni 6 mu state council is hiding. But the president was clear. yadduse kati talabwako ate fe tugaana ki fe tubagaana ki mubaleete mbajjeko emirimu kati mulwana nabaki I wrote in this book kugambye nti ebyenyanja sirina sababu tutebwa mu research ki ate ne bagamba nti empuuta gye mulwanira oba teyagireeta empuuta was never empuuta was brought by Obote era olwokuba empuuta yali nene nnyo maama Obote bamuyitanga Sabulenyi abaganda ne bagituuma Sabulenyi abaganda Obote yaleete bano nennuuni nayo n'ogibbira mu nnyanja nennuuni ng'ennuuni oyo nagireka mu nnyanja ne batta ab'amaato naye ng'empapula z'amawulire zisiruzi muwonye Bobi Wine mumuwonye Bobi Wine is a weak man muwonye naye singa mufunye kwayina amaanyi ejjooga eryo obusuma n'obubbi byali baweddemu obusuma n'obubbi bye bibaleetedde obuzima n'okujooga aba bakoledde tube tumala omujooga ate tumukomyawo next time learn how to treat people naye abantu bannaka n'okwata nasale nti simanyi yabba 35 million ne banne basatu kubanga mumujje mu Judicial Service Commission sente muzibbe n'okwata omukazi ono guwatudde n'omusiba ekitalya kuba mubbye sente z'emmere 59 billion ne mukwata omukazi wa 11 billion mumuzibbye ne musiba ekitalya ne mwana we buli wamu wonna ne mubbawo buli wamu ne mubbawo nga mujooga abantu omukyala w'entebe omuwulize yayiza ebipande bya President Museveni oyo waabwe w'entuŋŋamu w'entuŋŋamu yalekera ne babiyuza tayagala Museveni kati goba w'entuŋŋamu afuna miliyoni 3 omwezi toyagala kulaba ku Museveni kakati tendereza nsi gwe mwali mwokera nnyabo ate nabano ne bangoba ntendereza nti amusoba siri mutamiivu I'm a bitter man, but I control my bitter. Don't bitter wrong in you causing in your mutwe. But because I'm a bitter man. Mange bali bamuja. How was I rewarded? Ngamange baba de bamuja. Enkera bagoba ambwa ne bagisula kasasire kende fune mili simanyi miliyoni mumu emitwale emeka. Omusajja mukulu alina abaana 40 ki nga ngenda yokola yose. Obuvali mujoze. I rejected it completely siri nyai. Nzita mai tugenda kubanga tuva wano ensonga zibadde nnyo. Nayo lwakane nakugamba tusukka wane nkubuulidde nabagamba tusomereyo katono nnyo nabagamba nti Bobi Wine ekizibu ky'abayinako nabagamba nti Bobi Wine oyo obuzibu bw'ayina mu katabo ke naye nakateeka na muno naye mbagamba nti Bobi Wine obuzibu bw'ayina nti bamemba ba parliament abava mu bibuga tebafaanagana n'abannabwe bava mu byalo enjawulo eri kuki yes mobilization in the city. That's why we are going back to the other days when we fortified Radio Uganda. Deployment in Rudawa. Muchibuga. Why? Muchibuga Mubasulia government. Hey, Museveni have always protracted war. But once they capture the cities, another important issue, security. I mentioned it about it on Sunday. Mbagamba nti mutuyambe muve ku motoka zaffe ezattaka ezo zikwatiramu abantu mudire mu motoka ezikiriale marked nti za poliisi abantu ba Uganda babadde balina fatikiti zaabwe oyo manyanga gege wamukwasizza Museveni tasibira abantu bwereere. This was a verdict from the peasants. If somebody comes, introduce yourself to the local councils, get a defense secretary, search Mirundi's house, arrest him, leave the contacts. Uye Museveni gwe tubadde tumanyi. Era yochola kuyaleta. Ochola yagamba nti identify yourself. Neba nabayola obuyozi. No. Government is protected because it must have coercive forces. True. If you are before these people are deployed in the population, they must be checked. They must be prepared. Nearly around the dark, all of the soldiers who came to Uganda, Navazaim is training. In Dar es Salaam. You cannot just bring a man from Mogadishu, no Muyiwawan, Neda.
situation ya Mogadishu si yawa wewa yes nyongero kwaniriza gwe yakatwegatako ku STV the sharp talk tukyatambula ddala manga tugenda maaso ne program yo josinga okwagala ne muganda omuba mukwano gwammwe Joseph Tamale Mirundi nenga twagatulira ensonga bwe zigenda maaso mu Rwanda tunulire kati ku nsonga y'ebyokulonda Mzee Tamale ebule olunaku lumu lwokka tubenga tulonda naye waliwo tension genda maaso n'okulinnya ng'abantu bagamba the deployment gye balaba ku nguudo abantu batandise okutya abantu batandise okukwatamu ebyabo bafuluma eggwanga abalala badda mu byalo what is all this for bitegeeza ki bino nze nina omukisa nti ndaba abantu abo nga boogera they are very worried many people prominent people families zaabwe bazitutte bazigyewo but I ask myself what's the tension about because Bobi Wine as I pointed out nabo bakyogedde abasajja bakyogedde bagamba ki bagambye bwe twanoonya omuntu because for me mbawulira mbalaba nga bateesa mbamanyi and they know anda miso ebyuma byange byabalimo okukwata bagambye nti we even tried Baby Cool okumufrontinga nitumugamba agenda asome we even tried the chameleon Mzee Tamale kulanga oyogera bwoti it's not the first time I hear these things yes nga bagamba competition yali abantu basatu era kyobula chameleon bwali mu lesi yaki nga banoonya political weekend gwe banaafuga era bakugambye nti we Bobi Wine went to Kayigula for consultation babino byabo let Baby Cool come up and so bati bamutuukirira nze nabagamba nti my first time embiranye bwevaawo nze my first time to see Bobi Wine yali ayambadde nga simumanyi muvubuka yajja ayambadde ekisati kye kya brown ataddeko jangu buutu najja nenali ntudde mwaka kyogo naŋŋamba nti I have a problem what's which problem people there are people who want me to do something which I feel I will not be able to do. How long ago was that? Ate wala nnyo netwogera nemubuulira nemugaa nti ekizibu ky'abasajja awo nababeeramu emyaka 14 bakukozesa ne badduka kubaba omukisa gwe balina kyembagamba ti omwana alina maama we waka n'atalina maama we atalina maama we bakuyita ogenda okulya emmere dduka ono alina maama we ajja mukwogera mundagala when these people commit offenses they go to the Museveni and the pardons them for immunity Museveni yapanishinga ye tagoba buleeza afunyisiza mwana lubuto mu ssomero mukulu wa ssomero bagoba muwala yenyumuleza this is how they have survived olumala okukujoga ne badduka ne bone bamugamba nakkanduka kasasi so they have the presidential immunity oraza tajagenda nokuli muntu olayo omusukula enyondo omuntu zinalimba manyi for 14 years Bobi Wine I told you they will abandon you on the way you cannot fight Museveni nisusigala nga after a week muganda we Nyanzi najja chairman Nyanzi was a bit clearer he wanted me to help them to see Museveni to report these people contact bange bonna benakozesa ne bablockinga Bobi Wine okulaba Museveni ebyaddala so when these people say nti bano be bamuleeta Abamerika ne bamubabbako yesu yaabwe is not Museveni. In fact, for me, I don't fear Bobi Wine. My fear is there is a group etegedde Museveni agitegedde yamaze n'abazulu abulidde abamanyi Museveni yabategedde bafamire ye nababuuza ne bagamba nti you people who let us be honest President Museveni accounted abayazikati bakuba yitirivu they are going to money lenders ebyaddala yes bavuba yitirivu abo oyabaddaitogerinyesi mwavu muyitirivu singa tabadde mukazi singa talina kyali abantu bampulira nga njogera nawe Mzee Tamale they assume nti abantu boyogerako mbamanyi ye nange sibamanyi kakati nkubuulira nti Museveni yasibye sente zaabwe until 24th ng'akaluka budde ate n'ateekako akawaayiro akalala nti ojja kutumala kubuulira revenue authority oba obadde okeryalinga omusolo for the last 10 years they are panicking they have no money why babadde bamanyi nabaga nti ekibiina kya nuupu bakireeta Bobi Wine abakuŋŋanyiza abantu mu parliament
era nabaga nti abo nabana nekiwala abavuma Bobi Wine tekuli akugamba nti Bobi Wine tasobola bwaka bwa parliament teri akugamba nti Bobi Wine si mubereza mulungi teri akugamba tasobola bira presidential candidate tebagala bwa president bamuleta mobilization. They wanted a weak person who could not era batula mu meeting which I have nebagamba besi javeni besi natte ekibiina kye naleta muli ati omuzanyi wa Katebe. So when kulira ngoyogera boto mzee Tamale, do we have opposition or we don't? Bobi Wine bamutwala mu America. Abamerika bebalwana nabo. Si Bobi Wine. Bobi Wine byonga byegana. Bobi Wine lutalo takyali mbimu nabo. Ngabyegana. The problem I know will be accepted. Olutalo government lwerimu ebimu n'Abamerika. Ye Bobi Wine wano bamutwala. Isn't that an allegation? No. Bobi Wine agamba yali na banna Uganda. Era bakugamba nti America they are processing the wound deportation documents wonna bakomewo si Bobi Wine bano bakola ensobi era nze nababuulira nembaga nti banna ffe nze nakunya mu byalo naye tuulya nnyo abalabi boogera oba abatamiivu nabaga nti omusajja yabba enkota y'ettooke n'agitereka akati wabba enkota y'ettooke n'agitereka nadda mu bbaala mu kirabo ky'omwenge n'agamba tunazina tunakeesa omwoyo guli wamu kozi ne bwe yabyeko ettooke yamugoberedde n'alijjawo kakatono yayimbanga tunazina tunakeesa omwoyo guli wamu yabbye ettooke alisegugulu ayina emmezi yagenda okola nono naddamu kyotannali atokyesunga ettooke babiridde baganda communicating in music when you listen to music otukita slang slang luluyayo olwogerebwa ya misunderstand the slang of the area bachali bange personal management requires you to understand n'abaana bo bakuyita linnya ki kati abaana bange mamiri bampita bakuyita nti manyi abaana bange linnya libampita mwali bali kufunirayo mwali kati omusaayi n'abaana bagamba abajja okuzanyirawo mwali kati omusaayi mwali kuba bamanyi ndi musajja mukambwe naye nakulya bongo ogamba Mzee Tamale olabira abaana abokumuliraano nga bazze nga nafudu olabira abantu nga bazze nga nafudu naye kambuze Mzee Tamale abantu balowooza oli musajja mukambwe nnyo kituufu oli musajja mukambwe anti nze nina ebintu esijoogebwa oyagala tukubagane paka kufa njoga sirina reconciliation. You don't want to be undermined. No, humiliated. You humiliate me, I lose my time. We can fight for 10 years. Kakati nkugamba nti Bobi Wine tunuulira ennyimba ze baatukanyuga kulalira twajja na bibimba baatukanyuga kulalira twajja na bibimba Uganda tells you that when you get in Konyoko your intention kuba muyembe nedda is Uganda says in Konyoko is foolish. Why? In Konyoko tujikanyugeremereyo because they cannot throw away something they want which is useful. So the Konyoko is useful, is useless. Even if the Konyoko remains in the branches, you don't lose. When you throw it away, it hits the mangoes, the fruits, and becomes back with the fruits. That was my Bobi Wine's song. But who? The intention was not to make me what I am. The intention was to take advantage of me. But they forgot. Sometimes people sometimes they make a lot of sense. The name of Sebakala, the Baganda say, Sebakala Miriamo, the Vatican. If you close the door, a door that does not touch, a door shutter that does not touch the floor, what happens? Snakes will go through the gap. This is Sebakala Miriamo. Because the Bajogamba the Valekaji, Eliana Libazala, anyway, that's Yankubulira. Kakati, Najayimbo Rimbo, Echochari Chiwani, Mwasiba Chiwani, Eliasiba Chiwani. Chiwani means that you deceive somebody that is going to do something. Chetuito Kukula, the truth thing, Islam, Bobi Wine yali agamba
Chiwani buli omwasi ba Chiwani. Your analysis sometimes it sounds a bit valid na yebi buzabuza. Anti yali abulira bani. Era kuba muziki gwe. No. He was sending a message to those people. Take a game when your analysis is valid. These people converse in their meeting. I have a video clip and an audio clip. These people said somebody was narrating. He said our first priority was chameleon. That was baby cool. When we approached baby cool, baby cool was not interested in going to abroad for studies. But we landed on this man. We even went to chameleon. But we are guided by one factor. These two people, Baby Kuru and the Chameleon, did not have revolutionary songs that could help us penetrate the youth. They are narrating. Because for me, I know I capture them. So they can use me to publish their propaganda. But the argument is, I'm an intelligent man, I analyze. Let somebody ask Baby Kuru, were you approached for this Lord? Or not? Nebagamba nti twatandika Bobi Wine okumuwanga tours era nkubulira nakugamba wano nzinze sirimba because I've said it repeatedly. I said when Bobi Wine attacked Kadaga with others over sente ngomulamuzi alagidde nti bazikomyewo to humiliate Kadaga. The million yabidi. Be a Mulagira Duka. Got to figure out go a collection code. No, make to video about Mulagira. No police for Jaja Duka. Go below. Name Basin. Kabasaka planter. Jataga full of Muslim. Who moved to see now. I got a full of Muslim going to up. Window. Bob winning at Gatti. Anti Bob Wine a mission. Namutegera. Nti bano baali bakuba Bobi Wine nga tavaawo. I tell you in my book that Bobi Wine became a gold mine. Nga Museveni bamubba naye nga tebamuggyaawo. Kakati ate bate batamanya ne Museveni kyali kimuyamba. Undermining Bobi Wine at that time. Kyali Besigye yali akomawo. Besigye baatuula naye ne bamugyamu. Tetujja kuwa ssente katuleeta ono. Besigye agiri natta ekibiina kye n'andamining amanya Mugisha Muntu. Ne baleeta Bobi Wine. Kakati Bobi Wine bakugamba nti ekyabakola obubi Bobi Wine afuna omusajja bamuyita Amsterdam lawyer is a recruiting office of Side A. Bobi Wine was surrendered to Side A. That's why these people are fighting Side A. They are not fighting Bobi Wine. Bobi Wine yakoma kakati obanga Museveni agenda kuwangula nazino kakati sokola we obusiru bw'abantu atugenda tukayo ku polls yeso kwe analyzing Bobi Wine anti nze nkugambye nti nakuwandikira akatabo kala nenkugamba nti nakugamba nti look what it is nembagamba akatabusoko kabulire the rise and the making of Chagulanyi kekaliko kati kaliko akapya akataba akapya kena wandisa akagenda kufuluma olwokutaano going back to the drawing board going back to the drawing board everybody must go back edini ziweddewo music industry eweddewo abamawulire baweddewo political parties ziweddewo kakati Museveni is going to share ategedde abafamily abadde bamugyamu olwo biweddewo bigenda kuzuuka ne mu nsi ensuubize organization Tamale that could give Museveni accurate information to Miso badduka bo balwajinga badduka ne bafuna ne Zoom Miso infiltrated the Zoom Miso webeera ngewa President Museveni valid information but does it take action? Does it take action is a question. That's where I want to come in. Before ngatona tusomera wano. Ngatona tusomera wano Mzee Tamale. Ngatona tusomera wanene. You operate in Miso that people don't know how it even operates. Ogambye akalu kagenda kubeera peaceful. How do you assure us? The group that would cause the trouble Museveni with special forces in police to implicate Mugozi. Chibakala Museveni. Mugozi Namuleta.
to protect Bobi Wine and ensure security. Kakati ali agenda okukola fujjo. Effujjo lyentya liri ku baana Museveni baategedde abaana bali pusi nakwana kuli muntu kalinga bloka ni mukodomi. Are they going to allow Museveni to govern properly? Ngabategedde. Are they going to work out the move and minister ababye sente? Museveni agenda kukola nabo. They are going to have a hostile president for the next 5 years. What happens in Those Zimbabwe? are the people who are shouting themselves. There is a question. What happens in Zimbabwe? It is not there. No, what happens in case of Wanguti? Ugandans have decided. Leave alone that, Mzee Tamale. What makes you think it cannot? It cannot win elections. Why? Has been inflated. President Uganda are infiltrated Bobi Wine. Bobi Wine has been deflated. Ngabalungu. Nti Bobi Wine esubije yakola. He allowed himself to be inflated. But Museveni said. Antikat is not there anymore, like you said. Okupa Museveni said. Bobi Wine yalina okuba ngafuna tana kuzamani. Museveni nati. Kakati in the process bagamba. Nti lukwati Burundi. The former president of Burundi is here leading an African Union. Do you know what happened in Burundi? In Burundi, when Buyoya took power, Buyoya carried out reforms. For the first time in Burundi's history, ministerial jobs, posts were shared equally. Embassies were shared equally, Hutu-Tutsi. The man even created the Chimaka that in order to get military rank in Burundi, you had to undergo cases. Uyu mchala kubaita bossa solo bossa alimwa isisi elia kuli chibinanga bachita no same mugeni mubuzo musajja omulala bamwita nafsa mikalima alimbala la Edward. They hated the Burundi nga emotoka yabu yoya mukibuga bujumbula basukumana in Burundi. There was not the Hutu, educated Hutu, who stayed in the Burundi. They were in exile. Ndanda he was given 1 month to campaign. Our Hutu abandoned Ndanda to wicked Buyono. Nganda de Yukisa Yukiyaka, addressing him to rallies. Baga Dokubala box. Raven Savannah with Jamjara with a killing. Nga Buyono Nafiti person. He was shocked by the results. Why? The population retreated him. In fact, I wrote a book, Bobi Wine and the story of the grasshoppers. Nenkatirika tukuja kunzi. Nagamba nti olugambo lw'ensenene lwe luzisa. Olugambo lw'ensenene Abaganda baga nti olugambo lw'ensenene lwe luzisa. The grasshoppers arrived in the area. Instead of hiding themselves, zitandika mwenachi. Muhuname. Kakati Umuganda ayitawo nawulira nti ono olw'ensenene wa. Kubasa nachokera ekigambo kimu nachi timwena musike why everybody says najana asikwata nabakati bwe yeyo nekunga nabena ali mubazigenda muizize to inflate these crowds why to intimidate Museveni to give them money for real kakati in the nebagambe ekyokubi Bobi Wine bwalaga nibogera otana ako yama Museveni knows why they are always about for real nebagambe Bobi Wine is leading council for Museveni. For real. Abaina ale muti bajja kakkiriza bajja kati mbulira oli ate nabana ababigundu nze mbategeera nenkatereka wakaje kali good boom Bobi Wine and the story of the pulling crowd alerts your enemy. Nembaga you go to Kaunda made a commitment that multi-party, yes, I'm ready for Chiruba. This Congolese man, Chiruba, I wonder if I'm going to pieces. You were doing it to some, look at Kaunda, Banga, because the chancellors of the local universities, I know we were home and PhD. That's why I support the Baby move, we want to talk to Museveni. Tell you again.
naye mzee Tamale ogamba nti Bobi Wine tagenda wangula kalulu kano kati kankweka information kamu waliwo ekigambibwa nti yagoddewo tali centers 4 outside Uganda emu eri Netherland awali ICC okay endala eri Washington DC endala eri Kenya endala eri UK okay. This is the first time something of this kind is happening. Who the chairman of the Electoral Commission announces the results. Any person who disagrees with the results of the Electoral Commission goes to court. In fact, we are to money. And that's where I'm asking you, Mzee Tamale. Chief Justice Yalibadi at the panel. Our judges undergo the training. They must handle election cases expeditiously. The woman, Taylor public relations, public relations manager, you don't so meeting, you want to parrot. Chanjawulo chechiri ku Bobi Wine kuba presidential candidates abalala oba kubaze bantu abaze bavuganya President Museveni. Chanjawulo chechi muliko. The riot is monitors that's policy. Riot is a war government. Since na boge motoka yangu the first time nitokewa from China. Natuna musirikale wachi. Sina musirikale. Ichengira kasana ita tulaba tugenda kuchina mukali. Erukale bacho bisana bifana. Again naka kofira ko. Erambo uya kaboge na Mirundi musajja yekka asubwe bisa akofira mbu. Nebe ni kokubata mahoba. Sendi temashikwa. Obujo bwaye nali mu bujiri mu. Mbakole bemwe. Abajoka bali muntu yemi ndi nkubye okufira bwangu nze mbukole ekidde nenga bo basonda okwambala kubanze ndingwa yawo bwe kagenda bayambala okufiro bo lwaki tebagwambala mulekera kujoga bantu kino kiba bwe ni muonedde kukokulwa mutaye mulebe kujoga ngabana baba namwe babakole ebintu naffe twazalibwa bakazi our mothers don't buy us from supermarkets we are not made by carpenter. How do you feel ngekintu kyekiwaleetaga nakibali batwala sente batwajja kubasibira kuwabanga twajja kubafukirira manzi mulange naffe twagala sente mubaganda mulimu ebya sente balina obujozi bumutwe ne guridi okwerewozaako bokkabokkalaka yensenti kalamajongo toli nte yafu